ಸೊ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ? 7 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ಯಾರು ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆದಿತ್ಯ. ಶೋಭಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಅವರೇ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. 7 ಮಂತ್ಸ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ? ನಿಮಗೆ 35 ಏಜ್, ನಿಮಗೆ 35 ಏಜು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 30 ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 35 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಏಜು ಇದಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಬನಸ್ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಟ್ಯೂಬ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಏನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಮೇಬಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಗಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ IVF ಡೈರೆಕ್ಟ್ IVF ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ IVF ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ 1 ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ನವೆಂಬರ್ ಐ ಗಾಟ್ November. 7 months. How was the journey here? So starting ಬಂದಾಗ so we got all the information. ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ IVF ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದೇನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಮೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಗ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ದೇ transferred the semen into eggs. So after some times that got into embryo. Like we never expected. Feel happy. ನಮ್ದಷ್ಟೇ ಬೇರೆ patient. So we have heard twins. So referred one of my friend. I mean she may also come. But what I thought is like all nurse, everybody staff and everybody is like very friendly because I had severe vomiting and all that. You became very weak also. That time they took care of me so well. I mean, I don't have any complaint on any staff. Now single baby or twins? Single baby. Okay, fine. So what is how about the hospitality? Doctors ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? I like everybody. That's what I like everyone. Yes. So what about the like cost wise expensive? ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? Okay, never asked anywhere or compared anywhere. What we felt is we are able to afford and flexibility had given because flexibility. So we were able to pay in installments after one day, to be frank with you, one amount got struck. So we were discussing because that bank we were not able to make the payment that time. The admin came and told us, "It's okay, ma'am. You pay next time. It's okay." I mean it's not like so much commercialized. You pay it, that will not leave. That kind of attitude is not there. So we like that friendly attitude. Everybody cares, like why they're tensed, why they're not well. If my face is dull, they will come and ask what happened. Just emotional attachment is there. I mean that is beyond the customer expectation, right? We liked it, so much. Thank you so much for your feedback. Anything else? ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ We are trying. ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. There are less amount and all, but we don't know what happens, right? Like first alle ಅವ್ರಿಗೆ successful ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You never know what they are treating and all that, but here we can trust. So the transparency is there in the treatment. Have you seen your oocyte pictures and like embryo pictures, everything? You have seen the pictures? In every stage they explained us, they sat with us and like how it works, because we don't know how is the journey. Even though we are educated, we are not in the medical field. So this is a altogether different journey for everybody whoever go through this. So it's like I feel it's a blessing we got this. Congratulations, I'm very happy for you. After how many years you got a pregnancy positive? Right now we are 8 years. After 8 years you got a positive. Very nice.
ಓಕೆ, Thank ನೀವು you so much. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಒಂದು 30 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರು? ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿರೋದು ಹಾ. ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ Hospital. ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು Correct. ಮಾಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು. Everybody has to keep it in mind, like age matters. ಏಜ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೀವು ಈಗ ಮದ್ವೆನೆ 30ಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. 30+ ಆದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ To ಹ್ಯಾಂಡ್. get. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ 2-3 years ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1 year ಮಾಡಿ. ಯೂಸಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ IVF ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆದ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿದಿನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಯಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಬೇಬಿ.